Nigerian doctors had begun an indefinite strike over government's failure to consider the welfare of frontline health workers. More than 200 doctors have contracted the coronavirus, out of which 10 have died, making health workers among the hardest hit in the country. As the number of coronavirus cases continue to rise, this latest move may hamper the country's effort to contain the spread of COVID-19. More of that in this report. Resident doctors in Nigeria making good their threats to commence an indefinite strike. The strike follows the expiry of a 14-day ultimatum they had issued to authorities. The government and the medical union failed to agree on improved welfare terms for health workers. Our demands are basic demands that borders on the health, the well-being and the abilities of doctors to offer care to Nigerians. As you are aware, the Nigerian doctors practicing at the moment are not having life insurance. What that means is that when a doctor dies, that's the end of it for his family. We are also demanding that personal protective equipment be made abundantly available in our hospitals so that we have a reduced chance of getting infected. The National Association of Resident Doctors represent about 40% of doctors in Nigeria. With rising numbers of COVID-19 cases and deaths, many fear the strike action could hamper the nation's capacity to tackle the pandemic. But the union is making an exemption for medics treating COVID-19 patients. We have exempted the isolation and treatment center. At the end of the 2 weeks grace we have given for the isolation and treatment center, we shall be co-opting our members from the isolation and treatment center to join the strike, and it shall continue till when the government feels it's necessary to address our concerns. So far, 10 doctors have died of COVID-19. 227 others have been infected, and over 800 health workers are under a watch list of possible infections. Health workers' strikes aren't uncommon in Nigeria, where the health sector has remained underfunded. Many medics have left the country for greener pastures. There are rising concerns that this trend could further weaken the already fragile health sector. Doctors, medical doctors there contracted the coronavirus there in Nigeria, and 10 of them died. Muneka lo hamne is very devastating in Nigeria. Health workers, frontline health workers ñom sen bop suñ contracté the virus dafa neka lo hamne dal yow ya wara faj nit ki yow mi sa bop yow soko amé dal lolu mu neka lo hamne dal dafa doy war torop. Why ñom tamit dañ embark on indefinite strike, sit down strike fofu no, because dañ believe ne government bi fofu no Nigeria nekkul di sama guys and ak sen yelef as frontline health workers fofu no. Te fu nekk ni 200, more than 200 ñoo am, waaye ñu ngi expect at least 800 health workers, medical doctors pour am ko Nigeria. Mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. ñu ne dañ jox government bi 2 weeks pour mu address guys and concerns bi, but even that 2 weeks bi dafa elapse, government bi deful dara si seen when it comes to their welfare. So mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop. Coronavirus bi gis nañ ne dëkk yu docteur yu ko nekk di def sax mu ngi spread foofu noonu. léegi docteur si suñ toogee ñu ne ñoom duñ dem. Mariam, loolu naka la moomee? Jule ne Nigerian doctor si su dee may ñoom nañ jàpp si yàlla because lii faj nit dafa nekk lu nga xam ne dafa bokk si jaamu yàlla. Waa nañ jàpp si yàlla rek kay dem liggéey, parce que fii it's African government comme ñu nga xam ne ñoom the frontline workers security gaa duñ leen dee farataal. So ñoom suñ demee ñu def si down strike bi askan bi ñooy gën a loru. Te su ko defee sax government bi duñ leen mere de, nit ñi ñoo leen di mere. Dañoo wax ne ñun suñu docteur suñu boppam nanguwu ñoo jàppale. Te ñi seen statement ñu ngi wax ne amuñ life insurance, meaning ne yow soo demee ba nga gaañu sa njaboot bi duñ mun a receive dara lu nga xam ne yow danga ko doon benefit ci sa liggéey. So loolu dafa nekk lu nga xam ne dafa it's a failure to Nigerian government, because ñoom seen boppa Nigeria waruñoo ñàkk dara. Nigeria they have fuel. Nigeria the doctors, the frontline workers, the security gaa waruñoo complain ci affaire yi insurance and all these stuffs, because
da nga dee xool dëkk yu nga xam ne gars yi ñu ngi am oil lan la gars yi nekk di defal seen citizens yi so Nigeria ñu war a am oil every time especially the rate of poverty frontline workers yi di lifin docteur yi da ngaa gis da ngaa dem lopitaan ñu ne doo am garab comme dëkk yu nga xam ne amuñu resources so this Nigeria daal is a problem to Africa lu nga xam ne mënuñ koo resolve la dafa doy waar daal man daal docteur bi ku waroon na faje moom su toogee mu ne moom du demati te coronavirus mu sob mi moo xam ne like amut kii président kii dafa ñàkka kii ñàkkut daf laa téye rek te am faalewut ñang lan moo nekk yow tamit sa gis-gis foofu noonu xam nga lu xew mooy coronavirus bi ñi si gën a sonna docteur si kenn gënu leen see sonna defe na li seen taxawaay dañ leen war a taxaw bu baax a baax because koo xam ne ni feebar bi dañ doon wax ne amul garab amul ay bagages yu ñëw waaye ku nga xam ne jéngu na ba wut ay dajale na ay buyeeg ma daxaaram ba bare ko pour fajee ko leen kooku tam bu nekkul si condition bi yow moom yaa ngi gën a yokk feebar bi ak nu mu mënta demee ku si ne war nañ laa dimbale waaye rawatina docteur si nga xam ne ñoom ñoo ne war a nekk di faj ñooñu wala di taxawu ñooñu soo ñooñu wax dëgg yàlla seen mbir nag warutoon a tardé ba ñuy seen xel di daj sax ñuy toog di am taxaw seetlu bu ñoo def pour si nguur gi soo rafetlu ko tam nguur gu ko defit te xamuloo li nga def because nguur yi si àddina si yëpp ministre of yu amee wàllu wér-gu-yaram bi xaalis yi bëri ñoom leen ko gën a jox soo waaye docteur si di war a ñëw di soofa defe na li loolu tam séntuwuñ ko xam naa ne sax exemple bi dinañ ko jëlee Nigeria pour Gambie seen boppam bàyyi seen xel bu baax a baax jox ñooñu seen cër bàyyi leen xel pour taxawule ñoom tam because borom famille leen te ñi si bëri dinde mën a dem seen kër yi soo ñoom tam war na leen a bàyyi xel ba nga xam ne ni war nañ am xel mu dal ba ki ngaa faj tam mun a am xel mu dal waaye ki laay faj bu feebaree xelam dalul mbaa kuy faju tam dina wér yi loolu mooy problème